Assalamu alaikum warahmatullah. So we have also talked about a lot of uh, aspects before. Bismillahir Rahmanir Rahim. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. There are some promises and wa'das that Allah made for the mu'minin, especially the people who have taqwa, the fear of Allah, the concern of Allah. Is said in the ayat, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. The one who fears Allah, Allah subhanahu wa ta'ala opens the way for him. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. And he give rizq to them from the place that he could not imagine. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. And the one who has fear of Allah, Allah subhanahu wa ta'ala makes things easy for them. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ. And the one who has fear of Allah, Allah subhanahu wa ta'ala forgives their sin. وَيُعْزِمْ لَهُ أَجْرًا. And Allah subhanahu wa ta'ala gives them the big reward. So now we have to understand what is actually taqwa. Taqwa is imtisalul awamir, to realize the orders of Allah, to implement the hukum of Allah. Wajtinabu anin nawahi, and to stay away from prohibited things. আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলছেন যে তাকওয়া যার আছে, যে বান্দা তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহর ভয় যে রাখে, তাকে আল্লাহ তাআলা তার রাস্তাকে খুলে দেন। অনেক সময় মানুষের কাছে অনেক জিনিস কঠিন মনে হয় যে বন্ধ হয়ে আছে, তো এগুলোকে আল্লাহ তাআলা খুলে দেন। আর যার আল্লাহর ভয় আছে, তাকে আল্লাহ তাআলা এমন জায়গা থেকে রিজিকের ব্যবস্থা করেন যেটা সে কখনো কল্পনা করে নাই, চিন্তাও করে নাই। আবার আল্লাহ বলছেন, আল্লাহ তাআলা মানুষকে কাজ সহজ করে দেন। আল্লাহর ভয় যে সমস্ত আল্লাহর বান্দা রাখে, যাদের আল্লাহর ভয় আছে, তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা কাজকে সহজ করে দেন। ওয়ায়ুকাফির, এন্ড আল্লাহ তাআলা তার গুনাহকে মাফ করে দেন, এবং বিরাট প্রতিদান তার জন্য আল্লাহ রাখেন। এখন প্রশ্ন হলো, তাকওয়া কি? আল্লাহর ভয় যে এটা কি জিনিস? তো আল্লাহর ভয় মানে হলো আল্লাহর হুকুম মেনে চলা, আল্লাহর হুকুম মেনে চলা, আর নিষিদ্ধ বিষয় থেকে পরহেজ করা, বেঁচে থাকা, এটার নাম হলো তাকওয়া। And this is the reason when people they stay away from sin, then this influences their life. On the other hand, sin also influences the actions. If somebody's inner one is dark, then his outer one also would take some picture, like it also would look dark, but everybody will not be able to understand how does somebody look dark. The people of eye, those who have inner power, inner eyesight, they could realize it. So when somebody's inside is good, then his action also becomes good. When somebody's inner one is dark and bad, then he produces the bad actions. মানুষের ভিতরে যদি খারাপ গুণ তৈরি হয়,
তাহলে সেটা বাহিরে বোঝা যায়, কিন্তু আমরা হয়তো বুঝবো না। যাদের আল্লাহ তাআলা ওই শক্তি দিয়েছেন বুঝার, আধ্যাত্মিক আন্তরিক শক্তি, তারা বুঝতে পারে। এই জন্য যারা বেশি গুনাহ করে তাদের তাদের চেহারার ভিতরে এটার ছাপ থাকে, এটা বুঝে আল্লাহ বুঝতে পারে, আল্লাহ নেক বান্দারা এটা বুঝতে পারে। তো খারাপ ভিতর যদি হয় তাহলে তার কাজ, বাহিরের কার্যক্রম গুলাও খারাপ হয়। ভিতরে যদি ভালো থাকে তাহলে তার বাহিরের কার্যক্রম গুলাও ভালো হয়। আর আল্লাহ তাআলা এই কথা কোরআনেও বলছেন, সুম্মা কাসাত কুলুবুকুম মিন বাদি যালিকা ফাহিয়া কাল হিজারাতি আও আশাদ্দু কাসওয়া, that their heart became uh, like rock. Summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijar, is like a rock, like stone. Stone is hard. Allah subhanahu wa ta'ala said, no, their heart became harder than rock itself. Fahiya kal hijar aw ashaddu qaswa. On the other hand, wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar, there are some rock and stone that gets split and water comes forth from the rock. فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. Like some rock, it gets split and water comes forth from inside the rock. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. There are some rock that falls down from upper to down, being feared, afraid of Allah, being afraid of Allah. So they are innate object, but still they are scared of Allah. They have some kind of understanding. On the other hand, human being, when they turn harder, they can turn harder than rock itself. When they get detached from the environment, like from the environment of piety, good action, then that's how their heart gets harder and harder. And some time comes, then they also loses their power of understanding. মানুষের যে হৃদয়, সেটা অনেক সময় তো শক্ত হয়ে যায় পরিবেশের কারণে বা অন্যায়ের সাথে বেশি জড়ানোর কারণে, গুনার কারণে। আল্লাহ তাআলা বলছেন যে অনেক সময় সেটা পাথর থেকেও শক্ত হয়ে যায় মানুষের হৃদয়। অথচ অনেক পাথর আছে আল্লাহর ভয়ে ফেটে যায়, তারপরে ওই পাথর থেকে পানি বের হয়। অনেক পাথর উপর থেকে নিচে পড়ে যায় আল্লাহর ভয়ে। তো পাথর তো একটা জড় পদার্থ, কিন্তু এই জড় পদার্থেরও আল্লাহর হুকুমের এত কনসিডারেশন, তার আল্লাহর হুকুমের প্রতি এত মজবুত যে আল্লাহর ভয়ে সে ফেটে যায়, তার থেকে পানি প্রবাহিত হইতে শুরু করে, আল্লাহর ভয়ে উপর থেকে নিচে পড়ে যায়। তো অনেক পাথর থেকে এরকম ফোয়ারা বের হতে থাকে, ঝর্ণা শুরু হয়। তো পাথরের ভিতরেও আল্লাহ তাআলা উপকারী জিনিস রেখে দিয়েছেন। কিন্তু মানুষ যদি গুনাহ এবং অন্যায়ের সাথে বেশি জড়া যায়, তাহলেও তার অবস্থায় পাথর, যেটার উপকার করার শক্তি বা ক্ষমতা আল্লাহ দিছেন, মানুষের ভিতর থেকে ওই উপকার তখন অপকার হয়। উপকার তো সে আর করতে পারবে না, তখন অপকার, ক্ষতির কাজ করবে। তো এটা কেন হয়? এটা গুনার কারণে হয়, আল্লাহর হুকুমের অবাধ্যতার কারণে হয়, পরিবেশের কারণে হয়, শয়তানের বিভিন্ন প্রভাবের কারণে হয়। তো মানুষ যখন এই ক্ষেত্রে পরিশ্রম করে, মেহনত করে, মুজাহিদা করে, তাহলে তার হৃদয়ে আল্লাহর ভয় লালন করার শক্তি তৈরি হয়। People, when they do mujahada, when they strive against the satanic power, against the bad actions, against the bad environment, then that's how they can develop their level to
some extent that they can fight the bad influences, the influence of shaitan, the bad influence of environment. And that's how they can turn themselves to be close friend of Allah, to be closer to Allah. তো মানুষ যখন অন্যায় থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে, তো এটা তার জন্য একটা মুজাহাদা হয়, কুরবানি হয়। আর নেক কাজ করতে থাকে, তো এটা তাকে সহযোগিতা করে ভালো, সে আরো ভালো হইতে পারে। এরকম অবস্থা হয় যে সে এই মুজাহাদার কুরবানির কারণে আল্লাহর অনেক কাছে চলে যায়, আল্লাহর নেক বান্দা হয়ে যায়। ইযা আরাদাল্লাহু বিআবদিন খায়রান ইসতা'মালাহু ফাকিলা কাইফা ইসতা'মালুহু ইয়া রাসূলুল্লাহ قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت. When Allah wants the goodness of somebody, when Allah intends that somebody should get some goodness, then Allah subhanahu wa ta'ala gives him tawfiq. Then it was asked to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, what is the tawfiq for? Like how Allah gives them tawfiq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Allah gives them tawfiq to do good amal before his death. Like when Allah intends for somebody that he would get something good, then Allah subhanahu wa ta'ala gives him tawfiq to do good deed before his death. Then what happens? Then all the people around him feels comfortable with him, feels good about him, and the goodness of the people in the surrounding also helps people to get forgiven by Allah subhanahu wa ta'ala. Because there is a hadith when somebody passes away and the people talk about his goodness, then Allah subhanahu wa ta'ala counts the goodness that are given by the people around him. And Allah subhanahu wa ta'ala calls the angel, count what they are talking about him. Don't count what I know about him. Because Allah knows everything inside and out. But Allah said, I don't count what I know. Rather, I call my angel to count what people talk about him. Even if it came in the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that when somebody dies, passes away, and only 2% of his neighbor or maybe around him talks about his goodness, then Allah subhanahu wa ta'ala calls the angel and instructs them, then count what these 2 people are talking about him. Don't count what I know about him. So that's why when somebody is able to do good deed, it means Allah subhanahu wa ta'ala loves him. যখন আল্লাহ তাআলা আল্লাহ কোনো বান্দার ভালো চান, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে তৌফিক দেন। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, কিসের তৌফিক দেন আল্লাহ? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে আল্লাহ তাআলা তাকে মৃত্যুর আগে ভালো কাজের তৌফিক দেন। তখন সে ভালো কাজ করে। ভালো কাজ করলে কি হয়? তো মানুষ তাকে ভালো মনে করে, তো মানুষ তাকে পছন্দ করে। আর হাদিসে আসছে কেউ যখন মারা যায় এবং তার আশপাশের কেহ তার সম্পর্কে ভালো বলে, লোকেরা ভালো বলে, তাহলে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাকে ডেকে বলেন যে এই যে লোকেরা তার সম্পর্কে ভালো বলতেছে, এটাই গ্রহণ করো, এটাই লেখো, আর আমি তো জানি তার অবস্থা কি। আল্লাহ তো সব জানেন। আল্লাহ বলে আমার এটা ইগনোর কর, আমার এটা বাদ দাও। বরং এক হাদিসে আছে যে 2 জন মানুষও যদি কোনো মানুষ সম্পর্কে বলে যে এই লোকটা ভালো, তাহলে আল্লাহ রাসূল আল্লাহ তাআলা বলেন ফেরেশতাকে ডেকে যে এই 2 জনের কথাই তোমরা রেকর্ড করো, আমি তো জানি তার ভিতরে অবস্থা, ওইটাকে ইগনোর করো। তো এই জন্য মানুষকে কেউ যদি ভালো বলে, এটা মানুষের আল্লাহ তার যে ভালো চান, এই কারণেই মানুষ তার সম্পর্কে ভালো বলতেছে। আর যখন আল্লাহ তাআলা মানুষকে নেক কাজের তৌফিক দেন, তখন তার শেষ পরিণতিটা ভালো হয়। যেমন কেউ মিসওয়াক করে, মিসওয়াক করার অনেক ফজিলত। তো
একটা ফজিলত এরকম যে মৃত্যুর সময় জিবরাইল যখন আসে, এসে আগে আগে জানায় দেয় তাকে যে তোমার মৃত্যুর সময় অনেক কাছে আসে গেছে, তো সে প্রস্তুত হয়ে যায়। আবার শয়তান অনেক সময় মৃত্যুমুখী মানুষের কাছে এসে তাকে ক্ষতি করতে চেষ্টা করে, তো সেই সময় শয়তানকে দূরে সরায় দেয় ফেরেশতা এসে, যাতে শয়তান তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না। এবং ফেরেশতা তাকে কালমার কথাও মনে করায় দেয় এই সময়। তাহলে এইটা কেন? ওই যে সে একটা নেক আমলের অভ্যাস, মিসওয়াক করা। আল্লাহ তাআলার নেক বান্দাকে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের মাধ্যমে সাহায্য করেন। Like there are a lot of fazail and benefits of doing miswak. Some benefits like the uh, Azrael, when he comes, then uh, it informs, like Azrael informs the person concerned who is dying a bit beforehand, so that he can prepare himself. And he also removes the shaitan from around him. Like sometimes shaitan comes close to the dying person to harm. So in this case, the angel removes him, so he cannot harm him. And also he reminds him the kalima. These are the benefit of doing one simple amal, and this is miswak. There are a lot of benefits for doing miswak, but that's how Allah subhanahu wa ta'ala arranges help for the person who has been able to do good deed in his lifetime. Then during his end of life also, like when he needs the most help, Allah subhanahu wa ta'ala provides all the things he needs during this important time. And about this, like taqwa, even if somebody does some good deed at the dark of night, still these good actions will prove on his face, like his face will start shining. So this is beyond the capacity of most of the people to identify the light on the face, but some people can understand. Even somebody commits anything wrong at the darkness of night, this also will get uh, like explosive, like expressive in his face, and the people who have connection with Allah, they can understand it. Regular people, they cannot actually realize. মানুষ যদি রাতের অন্ধকারেও কোনো অন্যায় করে, কেউ হয়তো দেখে না, কিন্তু এই যে অন্যায় সে করলো, এইটার বহিঃপ্রকাশ তার চেহারায় দেখা যায়। এটা যারা দেখার শক্তি যাদেরকে আল্লাহ দেয় তারা দেখতে পারে, সবাই এটা পারবে না। আর রাতের অন্ধকারে কেউ নেক কাজ করে, এইটার নূর, এইটার প্রভাব তার চেহারাতে বুঝবে। যারা বুঝার তারা বুঝবে, সবাই বুঝবে না। আল্লাহ তাআলা যাদেরকে তৌফিক দেন, তো এটা চেহারায় প্রস্ফুটিত হবে, ভেসে আসবে। And my actions actually makes everything in my favor, or maybe in my disfavor. Whatever I do, based on my performance, my action, I will enjoy my dealings with others. আমি যেরকম কাজ করি, আমার কাজের উপর বেস করেই আমার অন্যের সাথে লেনদেন এরকম মানে আমার কাজের উপর নির্ভরশীল হবে। আমি যদি ভালো কাজ করি তাহলে অন্যের সাথে আমার লেনদেন ভালো হবে, অন্য মানুষ আমাকে ভালোভাবে ট্রিট করবে। আর আমার যদি নিজের ভিতরে আমলের ত্রুটি থাকে, অন্যায়ের প্রভাব থাকে, তাহলে অন্যের সাথে ডিলিংস এর ক্ষেত্রেও আমি ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারি, মানুষ আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করতে পারে। হযরত ফুযাইল ইবনে ইয়াস, one wali of Allah, he said, when I felt that I have done something and like what is called like wrong, then I found that my wife is not listening, or maybe my children became disobedient to me. Even at least I found that my workers, my slaves, they became disobedient to me.
And sometimes it happened, even my ride, my horse became disobedient to me, like it gave me hard time. So why? Because like the actions I had, the same way I will be treated. Once Hazrat Maulana Shaykh al-Hadith Zakaria Kandolubi Rahmatullah Alayhi, his majlis is to be always very happy and very quiet, like waqar and very like white had been maintained in his majlis. Nobody dared to raise voice in his majlis. Everybody used to get scared of it. But one day in his majlis, some like voice was raised, and my Ustad Maulana Abul Hassan Ali Nudbi was also in this majlis. He felt it that maybe Hazrat was getting embarrassed and irritated. So he came close to him and he was tapping just to make him cool down. But what he said, Maulana Shaykhul Hadith Zakaria Rahmatullah said, do you know what happened? Yesterday I missed my night amal. That's why I faced this today. So the people of understanding, actually, they can experiment. They can understand the actions, how it gets produced. আসলে যারা আল্লাহ নেক বান্দা তারা বুঝতে পারে। ফুজাইল ইবনে ইয়াজ উনি বলেন যে আমার যদি অনেক সময় এরকম হয়েছে যে কোনো একটু মনে হচ্ছে যে আমার কাজটা করা ঠিক হয় না, এরকম কোনো কাজ আমি করেছি, আল্লাহ আল্লাহরা তো সাধারণত কোনো গুনাহ করেন না, কিন্তু অনেক সময় ওনারা মনে করেন যে এই কাজটা নট বিফিটিং। The awliya, they never like mostly commit anything wrong, but they sometimes feel that maybe something they have done that actually was not befitting for them. So they also consider something that was not befitting for them to do, that this is something actually wrong. Actually, it's not wrong for them, like for general people, but for those who are close to Allah, very small action also they consider to be something wrong. So Fuzail ibn Iyas said that আমি অনেক সময় এরকম কোনো জিনিস হয়তো করেছি যেটা মনে হচ্ছে যে করা ঠিক হয় নাই, তো সাথে সাথে আমি এর জবাব পেয়ে গেছি। দেখছি যে হয়তো আমার বিবি সাহেব কথা শুনতেছে না, অথবা আমার ছেলে মেয়েরা কথা শুনতেছে না, অথবা কাজের লোক যারা তারা কথা শুনতেছে না, অথবা এরকম তো যে আমার ঘোড়া, আমার যে রাইট, ওইটা আমাকে কষ্ট হইতেছে, ডিস্টার্ব করতেছে, অবাধ্য হয়ে যায়। আমার উস্তাদ মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী রহমাতুল্লাহ আলাইহি, এক সময় উনি শাইখুল হাদিস মাওলানা জাকারিয়া কান্দলভী রহমাতুল্লাহ আলাইহির সাথে ওনার অনেক কাছাকাছি সম্পর্ক ছিল। আর শাইখুল হাদিস মাওলানা জাকারিয়া রহমাতুল্লাহ আলাইহি অনেক গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন, মানুষ ছিলেন, সবাই ওনাকে খুব ভয় পাইত। ওনার মজলিসে কখনোই কেউ কথা বলার সাহস করতো না, কিন্তু এক মজলিসে হঠাৎ একটু আওয়াজ উঁচা হয়ে গেছে। আমার উস্তাদ মাওলানা আবুল হাসান আলী রহমাতুল্লাহ আলাইহি উনি কাছে আসলেন, এসে ওনাকে একটু এরকম ট্যাপ করতেছেন যাতে উনি রাগ না করেন, কারণ উনি বুঝতেছেন যে এটা ওনার জন্য কষ্টকর যে মজলিসের আদব পরিপন্থী আওয়াজকে উঁচা করা। কিন্তু শাইখুল হাদিস মাওলানা জাকারিয়া রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন যে আসলে আমার রাতের আমলের ছুটে গেছে, এই জন্য আজকে আমাকে এই অবস্থা ফেস করতে হইতেছে। তো যারা আল্লাহর নেক বান্দা, ওনারা খুব পাংচুয়ালি জীবনকে উপলব্ধি করতে পারে, মানে বাস্তবে ওনারা নিজেদের কার্যক্রমকে নিজেরাই ইভালুয়েট করতে পারে। সবার এরকম তৌফিক হবে না বুঝার। Taqwa is a quality that if anybody can inculcate it, if anybody has this, then his amal gets wider. Even if anybody prays 2 rakat salat, this is heavier than 1,000 rakat with taqwa, like without taqwa. If anybody prays 2 rakat with taqwa, then this 2 rakat is better than 1,000 rakats without taqwa. And this is the reason we actually cannot enjoy our amal. We are maintaining everything, we are praying, we are fasting, going for Hajj, but still we fail to actually enjoy the benefit of the amal, because
we have taqwa to some extent, but the one expected is not actually being really practiced in our life. তাকওয়া এটা এমন একটা গুণ, কোনো মানুষ যদি পুরাপুরি ভাবে তাকওয়ার গুণকে বাস্তবায়ন করতে পারে, তাহলে এই তাকওয়াওয়ালা মানুষের 2 রাকাত নামাজ 1000 রাকাত নামাজ থেকে উত্তম, যার মধ্যে তাকওয়া নেই। আমাদের এই কারণেই আমরা আমল ঠিকই করি, নামাজও পড়ি, রোজাও রাখি, আবার গুনাহ হয়ে যায়। এই কারণে আমলের যে বেনিফিট পাওয়ার কথা সেটা আমরা পুরোপুরি পাইতে ব্যর্থ হয়ে যাই। And this one, the quality of taqwa, helps people to develop the wisdom. আর যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা বেশি বুদ্ধিমত্তা দান করেন, সূক্ষ্ম বুদ্ধি তাদেরকে বেশি দান করেন। ইমাম আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, Allah subhanahu wa ta'ala blessed him with the highest level of taqwa, and also he had helped that like he had explained the deen in a form that no other one was able to do that like him. ইমাম আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যেভাবে দ্বীনকে উপস্থাপন করছেন, ব্যাখ্যা করে মানুষকে বুঝাইছেন, ওনার মতো অন্য কোনো মানুষ এভাবে এত বেশি সূক্ষ্ম চিন্তার সাথে কোনো শরীয়তের বিধান নিয়ে গবেষণা করা এবং সলিউশন বের করা, এরকম আর খুব রেয়ার, ওনার মতো পাওয়া যায় না। এক সময় once a man, he got mad at his wife, and because his wife has the practice of licking the utensil, like after food he used to lick it, like clean and used to lick, but her husband would not like this practice, so he kept telling her, don't do that, I don't like it. But still she could not stay away from this bad habit of licking the utensil, like the pot where food are cooked. So one day he got mad and he said to his wife that if I see you again licking the utensil, then you are divorced. So then this woman kept for some time to stay away, but again suddenly she forgot and started licking the utensil, and her husband noticed it. So now both of them fell in trouble, because husband already said that if you do it again, then you are divorced, and she did it. So what will happen to them now? What would happen? So it was informed to Imam Azam Abu Hanifa rahmatullah. Abu Hanifa rahmatullah asked his wife, what you did? She said, yes, I licked. How you licked? He said, I first wiped my hand in the utensil, then I licked. Then Imam Azam said, no, then you are not divorced, because your tongue did not lick. Your hand just wiped, then you licked. And your husband said, if you lick the utensil again, then you are divorced. So this is the wisdom that Allah subhanahu wa ta'ala blessed him with. তো আল্লাহর যারা নেক বান্দা, যারা তাকওয়াকে অবলম্বন করে চলে, তো তাদেরকে আল্লাহ তাআলা বুদ্ধিও বেশি দেয়। আর এই ক্ষেত্রে ইমাম আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির বিকল্প নাই। আল্লাহ তাআলা ওনাকে এত বুদ্ধিমত্তা দিয়েছেন, আর ওনার তাকওয়ার লেভেলও অনেক হাই। এক সময় এক লোক তার বিবির প্রতি কোনো কারণে নারাজ ছিল, আর কারণটা ছিল যে বিবি ওই যে ডেকচি যেগুলোতে খাবার তৈরি হয়, উনি প্রায় এটা চেটে চেটে খাইতেন আর কি। পরিষ্কার করার জন্য অনেকে এরকম করে না, তো হাজবেন্ডের এটা পছন্দ হইতো না। উনি অনেকদিন বলছেন যে তুমি এটা করো না। আছে না মানুষের মেজাজ এক একজনের এক এক রকম। তো একদিন দেখলেন যে তার বিবি কথা শুনতেছেন, ওর আগে বললেন যে তোমাকে যদি দেখি কোনোদিন আবার এরকম দেখছি এরকম চাটে আর কি, তো তুমি তালাক। তো মহিলা অনেকদিন চেষ্টা করছে, সাবধানে থাকছে, এরকম করে নাই, কিন্তু আবার ভুলে গেছে, হয় না মানুষের পুরানো অভ্যাস সহজে যায় না। আবার আরেকদিন ভুলে এরকম দেখছি উনি পরিষ্কার করে খাচ্ছেন আর কি। তো এখন তো
হাজবেন্ডের দেখে তো এখন বিপদ দুজনেরই। এখন ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলাইকে জানানো হইলো যে এটা কি হবে, আমি তো এরকম কথা বলছি। তো উনি ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলাই তার ওয়াইফকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তুমি কিভাবে মানে ডেকছি কেক মানে ইয়া করছো, খাইছো? তো উনি বললেন যে আমি হাত দিয়া এরকম ভিতরে যা ছিল ওইগুলো ওটা তারপরে আমি চাইটা চাইটা খাইছি। তখন ইমাম আজম রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন তাহলে তো তালাক হয় নাই, কারণ তোমার হাজবেন্ড তো বলছে যে তুমি যদি ডেক চেটে খাও তাহলে তালাক, তো তুমি তো ডেক গিয়ে চাটো নাই, হাত খেয়ে চাটছো। Like you lick your hand, not you lick the utensil. So you are not talaq in divorce. So this is the wisdom that Allah subhanahu wa ta'ala gives to those who practice taqwa. যারা আল্লাহর ভয়কে লালন করে জীবনে, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা বুদ্ধিও দান করে। তো ইমামে আজম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলাই about like when we pray, he had one masla that in 2 rakat, if we make the intention for praying 4 rakat, then after 2 rakat we sit and we read tashahud. Then after tashahud we stand up and start the 3rd rakat. But if anybody makes it long, like he starts Durud Sharif, Allahumma, then some ulama say there's nothing wrong with it, like by chance. But somebody say Allahumma salli ala, what will happen? Then people say no, nothing is wrong with him. But if anybody reads Allahumma salli ala Muhammad, then what will happen? Imam Azam said then he will have to give so sajda. That when somebody after tashahud in 2nd rakat, he reads Allahumma salli, there is no soul sajda. But he said until Muhammad, he reaches Muhammad. Then Imam Azam rahmatullah alayhi said then he will have to give so sajda after the like in the last sitting. Then he had a dream. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked Imam Azam, oh Abu Hanifa, when somebody reads my name, you gave the verdict that he will have to give so sajda. Why did you do that? Imam Azam said, Ya Rasulullah, your name should be taken carefully. But this guy has taken your name by chance, being forgetful, being oblivious. Your name is not like that to be taken being oblivious. Rather, your name should be taken with care and love and muhabba. But when he was praying, he has read your name being forgetful, like being ignorant of it. So that's why I made compulsory for him to give so sajda. Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said to him, yes, you have given the good verdict, good faisala, good judgment. So this is taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala like makes difference with taqwa. তাকওয়া আল্লাহ তাআলা এটা তো বড় একটা গুণ যে মানুষের বুদ্ধিকে এরকম চরম বুদ্ধি দান করে। ইমামে আজম রাহমাতুল্লাহ আলাইহির আরেকটা ঘটনা যে মানুষ উনি মাসলা নামাজের মধ্যে 4 রাকাত বিশিষ্ট নামাজে 2 রাকাত পরে তাশাহুদ করে দাঁড়াইতে হবে। তো কেউ যদি তাশাহুদের পরে আল্লাহুম্মা দুরূদ শরীফ পড়ে তাহলে উলামা বলেন যে কিছু হবে না, সল্লি আলাহু পরে কিছু হবে না। মুহাম্মদ পরে ফেলে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ, ইমামে আজম বলছেন তাকে সুজদা দিতে হবে। যখন শেষ বৈঠক করবে, শেষ বৈঠকে সালাম ফিরায়া সুজদা দিতে হবে। তো এই মাসলা দেওয়ার পরে ইমামে আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি স্বপ্নে দেখলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওনাকে জিজ্ঞাসা করছেন, ও আবু হানিফা, তুমি আমার নাম নিতেছে মানুষ, আমার নাম পর্যন্ত আসছে, আশা করি তুমি বলতেছো সুজদা দিতে হবে। এর আগে তো কেউ বলে নাই, তুমিও বলো নাই সুজদা দিতে হবে, আমার নাম নেওয়ার সময় সুজদা দিতে হবে কেন? তো ইমাম আজম বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার নাম তো মহব্বতের সাথে খুব কেয়ারের সাথে নিতে হবে। তারা যখন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ পড়ছে ভুলে পড়ছে, আপনার নাম তো ভুলে পড়ার মতো না। যেহেতু আপনার নাম ভুলে পড়ছে তো এটা আদব পরিপন্থী, এভাবে পড়লে হবে না। আপনার নাম তো খুব সিরিয়াসনেস এর সাথে পড়তে হবে, উদ্দেশ্য করে পড়তে হবে, ইচ্ছা করে পড়তে হবে। অনিচ্ছাকৃত ভুলে হয়ে গেছে, এই কারণে আমি সহসেজদার হুকুম জারি করছি। তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব খুশি হয়ে গেলেন এবং বললেন যে তুমি ঠিক ফয়সালা দিয়েছো। তো আল্লাহ তাআলা তাকওয়ার কারণে, পরহেজগারের কারণে মানুষকে
এরকম বুদ্ধিমত্তাও দান করেন। Now we were talking about the people of taqwa, but there are some people who had been king, who had been the people of authority and power, still they were able to practice taqwa. Hazrat Qutubuddin Bukhtiyar Kafi rahmatullah alayh, when he passed away and his janaza is ready, but one of his khadem had stood up and said that there is some wasiyah, so let's read it. Wasiyah was written by our Sheikh Hazrat Qutubuddin Bukhtiyar Kafi rahmatullah alayh. So it was read out that my janaza will be led by someone who had never missed takbirullah in his life, who had never missed tahajjud in his life, and he is so much punctual in ibadah that he had never missed 4 rakat sunnah before asr. We never care of this sunnah. And he also did not do any bad eye bad nazari on gairi mahram. He did not see anyone gairi mahram in his whole life with bad intention. The person of these 4 qualities can lead my janazah. So everybody now was waiting. Nobody was coming ahead to lead janazah. It was noticed that one man was coming out, and he came close to the janazah, dead body, and he kissed the forehead of Qutubuddin Bukhtiyar Kafi and was crying, shedding tears, and said, "Oh Sheikh, you have disgraced me, opening my secret, my mystery that nobody knew. You just disclose it today. You have left dunya, but you have left me, and you opened my mystery, my secret." Then he swore with the name of Allah that I have all the 4 qualities. Then he led the janazah. So there are people who had been in the power, who had been in the authority, but still they were able to maintain the fear of Allah so much so that even the people we consider to be pious, they fail to be equal to them. আল্লাহর ভয় আমরা তো মনে করি যে শুধু আমরা যাদেরকে দেখে মনে করি নেক তারাই নেক। অনেক সময় দুনিয়ার ক্ষমতার অধিকারী মানুষেরাও আল্লাহর এত ভয় নিয়ে দুনিয়াতে তারা রাজত্ব করছেন, বেঁচে গেছেন, চলেছেন, যেটা আমরা চিন্তাও করতে পারি না। হযরত কুতুবউদ্দিন who had been this? He is Shamsuddin Al-Tamas, the king of Delhi. অনেক বড় বড় বাদশারাও আল্লাহর এত বড় ভয় নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করে চলে গেছে। কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাফি রহমাতুল্লাহ আলাইহি, ওনার জানাজা হাজির, কিন্তু জানাজা কে পড়াবে? ওনার খাদেম ওসিয়ত বের করছে। ওসিয়তে কি লেখা? যে আমার জানাজা পড়াবে ওই লোক যার জীবনে কোনোদিন তাকবীরুল্লাহ মিস হয় নাই। সুবহানাল্লাহ। জীবনে কোনোদিন তাহাজ্জুদ মিস হয় নাই বালেগ হওয়ার পর থেকে। জীবনে কোনো এত ইবাদত গুজার যে নফল যে 4 রাকাত আছে আসরের আগে সেটাও কোনোদিন মিস করে না, এত ইবাদত গুজার। আর কোনো বদনজরি গায়রে মাহরামকে খারাপ দৃষ্টিতে জীবনে কোনোদিন দেখে নাই, এরকম মানুষ পরহেজগার। এখন তো কেউ জানাজা পড়ার জন্য আসে না, প্রস্তুত না। এক লোক বের হইছে এই ভিড় থেকে, কাছে এসে কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাফি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কপালে চুমু খেলেন আর চোখ দিয়ে পানি পড়তেছে। বলতেছেন, হযরত আপনি তো চলে গেলেন, আমাকে আপনি মেরে ফেলছেন। আমার এই মিষ্টি কেউ তো জানতো না, আমার এই গোপন রহস্য আপনি আজকে খুলে দিলেন। তো পরে উনি কসম করে বললেন যে হ্যাঁ, এই 4 গুণ আমার আছে। তারপরে উনি জানাত পেলেন। তো মানুষ যখন চায় সে দুনিয়ার বাদশাও যদি হয় তাহলেও সে আল্লাহর মহব্বত লালন করে বাঁচতে পারে, তাকওয়া পরহেজগারি জিন্দেগি অবলম্বন করে চলতে পারে।
And sometimes it happens that we keep doing good deed and also we try to stay away, but to some extent, sometimes we fail. It's like someone who is traveling, who is very close to reach his destination. Now he got tired and left. What will happen? So that's why perfection, like to stay away from sin, is a must completely. আমাদের অবস্থা হলো এরকম যে আমরা তো ভালো করি, আবার মাঝে মাঝে অল্প কিছু গুনাহ হয়ে যায়। আমাদের অবস্থা হলো এরকম, যেমন সফর করে একদম চলে আসছি ঘরের কাছে, এখন টায়ার্ড হয়ে শুয়ে পড়ছি, বাসায় যে যাবো ঘরে যাব এই ধৈর্যটা হচ্ছে না। আমরা চেষ্টা করি আলহামদুলিল্লাহ, এটা ভালো, কিন্তু একটুর জন্য আমরা পুরাপুরি বেনিফিট পাইতে ব্যর্থ হয়ে যায়, মাহরুম হয়ে যায়। আল্লাহ। So Allah subhanahu wa ta'ala blesses the one of taqwa, the one with taqwa immediately in dunya also. Man kana yuridu sawab ad-dunya fa inda Allahi sawabu ad-dunya wal akhirah. The one who wants the reward of dunya, Allah subhanahu wa ta'ala gives him dunya and akhirat too. Allah does not deprive him in dunya. Allah does not deprive him in akhirah. Allah rewards him in both dunya and akhirah. But I have to just take my step. আমার কাজটা হলো এই পদক্ষেপটা নেওয়া, যে যদি হয়েও যায় সাথে সাথে তওবা করে ফেলা। One young man was passing by and he was poor and hungry. He noticed one apple, so he picked it up and he ate. But immediately he remembered, I ate, but I don't know who belonged to this. So he realized that there was a stream, like small river. So he felt maybe this apple came from somewhere. So he started going back and he found a garden there, and he realized that maybe this apple was from this garden. So he met the owner of the garden and he said, please forgive me, I ate one apple and I believe this is from your garden. So the owner of this garden was also very smart and pious too. He said, no, I will not forgive you. He said, okay, then make me do something for you so that it get like compensation, it becomes compensation for me. He said, you just can get rid of this only when you marry my daughter, and my daughter is blind, and my daughter is lame and deaf and dumb, who cannot even speak. Now he was thinking what will happen. It's like a dead body. He took some time, but he reached the decision that life of dunya is for time being. So if I get caught in akhirah, then everything is done, everything is finished. So though somehow I can manage my life here, marrying this girl, then still I have chance to save my life in akhirat. So he agreed to marry this girl. So marriage was like performed. But when he met his wife, he found everything like different what she was talked about. Like the father said something, now the wife is found different, was found different. So in the morning, father-in-law asked, how did you find your guest, your mehman, your wife? She said, you said something, but I found her completely okay. He said, yes, my daughter is dumb because she never talked to Ghair Mahram. My daughter is deaf because she did not listen to Ghair Mahram. My daughter is lame because she never went out without permission. And what was the other one? He said, deaf, dumb, lame, and the other one, blind.
because she never saw anyone ghairi mahram. So that's how Allah subhanahu wa ta'ala blesses the people of taqwa with bounty in dunya, sawab ad-dunya. Allah ta'ala দুনিয়াতে আল্লাহর নেক বান্দাদেরকে মাহরুম করেন না। আল্লাহর মহব্বতের কারণে, আল্লাহর ভয়ের কারণে তাদেরকে দুনিয়াতেও সুখের জীবন, সুন্দর জীবন দান করেন। আজকে আর থাক, বেশি লম্বা না করি। তো এরকম হয়তো একটু কষ্ট মনে হয়, আসলে কষ্ট না। When we try to adopt the lifestyle expected by Allah, then it gets easier. But for first chance, it seems to be difficult. But when somebody can started doing, then everything gets easier. প্রথম দিকে তো মনে হয় যে এত কিছু কিভাবে করব, চোখের হেফাজত কিভাবে করব, কিন্তু কেউ যখন চেষ্টা করে আল্লাহ সহজ করে দেন এবং তাদেরকে দুনিয়াতেই জীবন উপভোগেরও ব্যবস্থা করে দেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বুঝার এবং আমল করার তৌফিক দান করেন। আমাদের অনেকে অসুস্থ, আমাদের জহির ভাই যে কুইজ মিলেছেন অনেকদিন অসুস্থ, বরকত ভাই তো আল্লাহ অনেকদিন যাবত কষ্ট করতেছেন। আমাদের শেখুল হাদিস মাওলানা আব্দুর রহিম সাহেব, he got surgery 2 times, so he is so make let's read Surah Fatiha once and Qul Huwallah 3 times for those who passed away. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দেন, আল্লাহ আমাদের এই সামান্য আমলকে কবুল করেন। এর সওয়াব নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজায় পৌঁছা দেন। সমস্ত আম্বিয়া কেরাম, সাহাবায়ে কেরাম, আহলে বাইত, তাবিঈন, তাবিঈন, উলামা, মুজতাহিদিন, ফুকাহা, সুলাহা, মুহাদ্দিসিন, আল্লাহ আপনার সমস্ত মুসলমান বান্দা-বান্দীর কবরে পৌঁছা দেন যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছে। আল্লাহ আমাদের আত্মীয় স্বজন যারা চলে গেছেন, মা বাবা, আমাদের ভাই বোন, আমাদের কাছে দূরের বন্ধু বান্ধব অনেকেই চলে গেছেন, সবার কবরে পৌঁছা দেন। আল্লাহ আমাদের যারা অসুস্থ তাদেরকে সুস্থতা দান করেন। আল্লাহ আমাদের শেখুল হাদিস মাওলানা আব্দুর রহিম সাহেব অসুস্থ, ওনাকে দ্রুত সুস্থতা দান করেন। আল্লাহ আমাদের জহির ভাই এবং তাদের পুরো ফ্যামিলি অসুস্থ, তাদেরকে দ্রুত সুস্থতা দান করেন। আরো যত মুসলমান ভাই বোন পেরেশান হাল আছেন, অসুস্থ আছেন, তাদের পেরেশানিকে দূর করেন, সুস্থতা দান করেন। আল্লাহ আমাদেরকে দিন অনুযায়ী চলার তৌফিক দেন, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দেন। আপনি আমাদেরকে মাফ করেন। সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খাইরি খালকি মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। আমিন। এইটা এই খাবার এইদিকে দিয়ে দাও, একটু ওদিকে সামনে নিয়ে আসো।